سلام و درود بر همه شما عزیزان محترم، بینندگان عزیز، اساتید محترم که از کشورهای مختلف در سیمپوزیوم شرکت کردند. سیمپوزیوم بین المللی زبان و ادبیات کشورهای فارسی زبان که در شهر مالاتیا در دانشگاه اونونو توسط دانشگاه اونونو در ترکیه برگزار می شود. خیلی خوش آمدید. امروز یک شنبه 17/12/2023 هستش که جلسه 13 است. برای جلسه 13 گرده هم آمدیم. اساتیدی که برای این جلسه مقاله فرستاده بودند از دانشگاه خوجند تاجیکستان که بعداً به اسم غفورو نامیده شد، غفوری، زمیرا، عبدالله‌زاده، نصرالدین و فخرالدین آبدومانوویچ از دانشگاه خوجند دولتی تاجیکستان، آقای دکتر نورالی نورو دوباره از دانشگاه دولتی خوجند تاجیکستان، قربانووا، راهیگونول، مومینووا خانم محترم از دانشگاه دولتی ناصر خسرو باختر به تاجیکستان، خانم شریفووا مهراگز که دوباره از دانشگاه دولتی باختر که بعدا به اسم ناصر خسرو نامیده شد، و آقای تنگری ولیشر آزاموویچ از انستیتوی دنا تاجیکستان در این همایش و در این جلسه شرکت کرده بودند. موضوع غفوری، زمیرا، عبدالله‌زاده درباره آثار غنی کشمیری و جایشون در گسترش سبک هندی بود. آقای نصریddinov فخریدین هم با مقاله ای در مورد کمال خونجندی، دستنوشته های یا دستخطی های نسختی های کمال خونجندی که در کتابخانه های ترکیه هستش، در این مورد بود. آقای دکتر نورالی نورو با یک مقاله درباره لایق شرلی و سبک هندی، اشعارش درباره سبک هندی، استقبال و بهره‌بری لایق شرلی و شعرای سبک هندی بوده. قربانووا، راهیگونول، مومینووا با یک مقاله درباره عبدالله مصرا، یک شاعر سبک هندی هستش، در مورد ایشون یک مقاله نوشتند. خانم شریفووا مهرگز هم در باره اشعار محمد علی عجمی مقاله نوشته بودند و آقای تنگری ولیشر آزاموویچ هم یک مقاله درباره تاثیرگذاری ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی نوشته بودند که خیلی مقاله ای جالبی هستند. متاسفانه تا الان بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده ایم هیچ کس از این دوستا، از این عزیزان محترم نمیتوانند در جلسه شرکت بکنند به علت قطع و وصل برق و اینترنت در تاجیکستان در منطقه باختر به ویژه نمیتوانند در این جلسه شرکت بکنند. البته که متاسفیم برای این قضیه، اما از لحاظ دیگر باید این را گفت که خوشبختانه اساتید محترم همه چکیده ها رو به فارسی و انگلیسی، به تاجیکی و انگلیسی فرستاده بودند که ما آماده کردیم کتاب چکیده ها رو
فردا پس فردا منتشر خواهد شد، به صورت آنلاین خدمت همه دوستها خواهد رسید و در ضمن کتاب متن تمام مقالات هم آماده است. روش کار میکنیم که تا چند روز این هم منتشر خواهد شد و قابل دسترسی از همه جای جهان برای همه عزیزان خواهد بود. البته که شما میدانید که یک جا آمدن در سیمپوزیوم ها البته که مهم است. یه سخنرانی 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای داشته بودن هم خیلی خیلی مهم است برای آشنایی بیشتر همدیگر، برای آشنایی اساتید محترم و البته برای معرفی مقالات هم خیلی خیلی متأثر است. البته که اگر امکانش رو داشته باشیم. همینطور که میدانید ما قبلا این سیمپوزیوم را به صورت روبرو برنامه ریزی کرده بودیم، اما متاسفانه به علت زلزله های 6 فوریه که در این منطقه اتفاق افتادند، در ترکیه، در شرق ترکیه و در شهر مامالاتیا زلزله بزرگی بود. متاسفانه دیگه به علت اون ریزش زلزله ها دیگه نتوانستیم این همایش رو به طور روبرو برگزار کنیم و مجبور شدیم که تغییر برنامه بدهیم و همایش رو، سیمپوزیوم رو به صورت آنلاین برگزار بکنیم. حتی این هم برای ما خیلی سخت بود که ما فکر کردیم و سعی کردیم که این برنامه رو کنسل بکنیم، اما خوشبختانه وقتی که من به ایمیل باکس سیمپوزیوم نگاه کردم دیدم که چندین تا مقاله از خارج کشور آماده است، رسیده است که دیگه نتوانستیم کنسلش کنیم در قبال این عزیزان دوستان و تصمیم گرفتیم که به صورت آنلاین به کار خودمون ادامه بدهیم و خوشبختانه هم یک کاری خیلی خوبی، اتفاق علمی فوق‌العاده‌ای به وجود آمد در شهر ما، در شهر مالاتیا و در دانشگاه اینان. خیلی خیلی خوشحال هستیم، خیلی خرسند هستیم، خیلی متشکریم، سپاسگزاریم خدمت همه عزیزان محترم که لطف نمودند، زحمت کشیدند، مقاله فرستادند. این امکان خیلی خوبیه. البته که باید گفت که میتوان گفت که بعد از بیماری پاندمی، بعد از اون روند دیگه ما عادت کردیم که بتوانیم از امکانات تکنیکی، اینترنتی یا آنلاین استفاده کنیم و این چنین کارها رو انجام بدهیم. البته که این نعمت خداست، کاری خیلی خوبیه، اما این چنین کارها مشکلات خودشون هم دارن. هر زیبایی در کنارش یک زیستی یا به قول معروف ادبیات کلاسیک ما به ویژه هر گلی یک خاری هم دارد و این مشکلات فنی که پیش می آیند اینا رو هم باید به عنوان خار گل پذیرفت. دوباره مشکلی نیست، همینطور که عرض کردم انشالله از در کتاب ها می توانیم بخوانیم و بهره ببریم. فایده خوبی خواهد بود برای ماها. ای کاش دوستها می توانستند در جلسه شرکت کنند. معلوم هم نمیشه، بعضی وقتا اینجوری صحبت میکنیم من حرفمو میزنم تا دارم دیگه قطع کنم، جمع بندی کنم، میبینم که دوستا خوشبختانه توانستند وارد شدند. صبح زود البته که تماس هم
سعی کردم تماس هم بگیرم و هنوز هم تماس نگرفتم. دوستا سعی میکردم برای ما ویدیوهایی بفرستند، اون هم امکان پذیر نشده تا جایی که ما میفهمیم، چون دیروز که صحبت کردیم با ایشون از به علت اشکالات این مشکلات فنی بعضی از دوستان سعی کردن به طور آنلاین در جلسه شرکت بکنن که نتوانستند بکنن، سعی کردن ویدیو بفرستن تا جایی که اینترنت اجازه داد، وگرنه فایل صوتی فرستادن. این عزیزان محترم به ویژه تاجیکستانی ها انقدر هم مهربان هستند که باید گفت. Değerli izleyiciler, kıymetli katılımcılar, Uluslararası Farsça Konuşan Ülkeler Filoloji Sempozyumu'nun 13. oturumu 17-12-2023 Pazar günü saat 9-10 arasındaki oturumu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu bir araya gelmeyi planlamış bulunuyoruz. Bu oturumumuzun moderatörlüğünü Tacikistan Khujand Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nurali hocamız üstlenecekti. Öyle konuşmuştuk kendileriyle. Ve oturumun katılımcıları olarak da yine Khujand Üniversitesi'nden sonradan Ghafurov olarak adlandırılan Khujand Üniversitesi'nden Ghaffori, Zamira, ABDULLOZODA, Ghani Kashmiri'nin şiirleri ve Hint uslubu içindeki yeri hakkında bir makalesiyle katılmıştı sempozyumumuza. Kendileri olacaktı. Diğer taraftan Nasriddinov, Fakhriddin, ABDUMANONOVİCH, Kamoli Khujandi'nin Türkiye kütüphanelerindeki el yazma nüshaları hakkında bir makaleyle bu sempozyuma katılmışlardı ve bu oturumda konuşacaklardı. Profesör Doktor Nurali yine Khujand Üniversitesi'nden Laiq Sherali'nin şiirleri ve Hint uslubu hakkında bir makalesiyle katılmıştı bu sempozyuma ve bu oturumda konuşacaktı. Kurbanova, Rahyongul, MUMİNOVNA, Hint uslubu şairlerinden Abdullah Misra hakkındaki makalesiyle Nosir Khusrav veya Bokhtar Devlet Üniversitesi'nden sempozyuma katılmıştı ve bu oturumda konuşmasını planlamıştık. Feripova, Mehregiz hem Muhammed Ali Acemi'nin şiirleri hakkında bir makale hazırlamışlardı. Sempozyuma o şekilde katılmışlardı ve yine bu oturumda konuşmaları planlanmıştı. Ve Tenriye Velişir Azamoviç ilginç bir konu başlığıyla Farsça edebiyatın İngilizce edebiyatı üzerine etkisi başlıklı makalesiyle sempozyuma katılmıştı ve burada yine bu oturumda planlamıştık. Ne mutlu ki Velişir Tenriye hocamız sempozyuma şimdi bağlanabildiler, katılabildiler. Geleceğe dair umut var olmak ve umutlu konuşmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık. Tam ben şu cümleyi kurmuştum. Bazen tam sözü bitirmek üzere, toparlamak üzere konuşuyoruz ki o anda hocamızın biri katılabiliyor demiştim ve bunu da yaşamış olduk. Cenab-ı Ağay Doktor Tengriye Velişir Azamoviç az Enstitüye تعلیم و تربیه دناو از کشور دوست و برادر عزیز محترم تاجیکستان با مقاله خیلی جالبی تاثیرگذاری ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی در همایش شرکت کرده بودند و خوشبختانه توانستند وصل بشوند و الان رسیدند. ما در خدمت ایشان هستیم. استاد محترم صبحتون بخیر، خوش آمدید. مایکروفونتون خاموش است، لطفا روشن کنید مایکروفون را. صداتون را نداریم استاد، صدا.
Assalamu alaikum. سلام علیکم. صبح بخیر استاد محترم. If you allow me, I continue my speech in English. Of course, there's no problem. I told you are from Tajikistan and you want to talk in Tajik language or Persian language. There's no problem. Also, you can go on with English. Persian literary influence on English literature. There is very strange title. Yes, here you are welcome. Okay, thanks for giving a permission to participate this symposium. I am from Uzbekistan. Oh, unfortunately. Neighbor of the Tajikistan, and sorry. My nationality is Tajik. That's why I have a strong interest in learning Tajik or Persian language and its influence with different languages. So, let me introduce myself. In Uzbekistan, is it true? Sorry? Now you are live in Uzbekistan? Yeah. Okay. Here you are. So let me introduce myself. My name is Valishe Tangrib. I am a English teacher at Uzbekistan, Deno Institute of Entrepreneurship and Pedagogy. And it's honor to be here with you and with the professors and researchers. And I am excited to take you on a journey through time, literature, and culture today. This journey will show you how Persian language and has had huge impact on the rich history of English literary tradition. Dr. Let me know that we have no problem about time. We have no problem about time. You have 40 minutes. Here you are. But I have prepared for 8 or 10 minutes, I think. No, you have 40 minutes. Because of that, our friends from Tajikistan didn't come. Because of that, we have no problem with time. Okay. Yeah. So, as we look deeper, how the Persian and influence of the Persian language to the Tajik to the English language, we can give some examples, which is the ancient crossroads, medieval encounters, and the romantic appeal of the Victorian Orientalism. These things helps us understand the historical background of the fascinating literary exchange between two nationals and cultures. So, since the time of the Silk Road and the interaction between Persia and England have created a web cultural exchange. Thoughts, texts, and artistic styles have freely moved between two nations. So, in order to understand why Persian and English literature have been linked so long, let us first look at some historical background. So, I think it starts from the diplomatic talks or routines, which the ancient crossroads. You know, when Persia was an important place for people from different cultures to meet and exchange ideas. With its flow of ideas between the East and West, Silk Road made it possible for early links between Persia and places like Greece and Rome. You know, Uzbekistan and Tajikistan, the ancient Uzbekistan and Tajikistan, they were the main central route or the center of the route with the China and Greece and Rome, and that's why this had the huge impact on the spreading of the different literatures from east to west, etc. So, during the Middle Ages, Persian literature had more direct route to English literature through translation, adaptation,
Europeans become more interested in literary treasure of the East during the period of Crusaders, which means their interaction with Islamic world, which brought Persian manuscripts to Europe. So, and also it has I think the Renaissance birth has huge impact on the spreading of the Tajik or Persian literature to the Europe. So Persian literature had a more direct route. English, during Renaissance, people become interested in classical and Asian tradition. Again, put the Persian literature in the spotlight. English scholars and poets read Persian works like Umar Khayyam, Rubaiyat, which showed them the poetic beauty, philosophical depth that would spread English literature. Okay, so Persian influence on English literature goes back a long way. This shows that trade, translation, cultural exchange can create lasting bonds. This is basis for our discussion theme, and writing styles, forms, and show how Persian literature has left a last marking on English literature. So if we give as the most important impact, it can be how Persian Sufism changed things. English literature will always be changed by working Persian Sufi poets, especially the most significant proponents of the Sufism. He was the Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi. Colin Bark did a great translating work of Rumi's message of love, spiritual awakening, so that can be understood by people from all walks of life. Because of Persian Sufism, English poets write about love of God and soul's journey and search of spiritual truth. So another main factor we can give as an example, it is the epic hero in Persian literature. Shahnama, had a timeless Persian epic, tells the stories of legends, heroics like Rustam and Sohrab, whose stories can be heard in English literature. So the Giaour by Lord Byron is a great example of how Persian epics have influenced Western literature. It tells stories of revenge and beverage, Jasurlik or the revenge, and that similar to the magnificent of Shahnama. The use of Persian themes in English literature adds depth and universality to the literary world. English writers are still influenced by Persian Sufism. The epic hero in Persian literature, this creates a cultural exchange that goes beyond borders and bring together different literary traditions. So we can also give some styles and techniques which most European or Western cultures learned from Persian literature. This can be English poets like Eliot have had deeply moved by Persian ghazal, which are short but full of strong emotions. The ghazal, literally, it's very short, but it has a lot of emotional and strong emotional feelings in short texts. In the work of The Love Song of J. Alfred Prufrock, Eliot uses the same emotional depth and repeated themes and that Persian ghazals do. Another example, we can take an example, the qasida.
English poets such as Robert Graves have changed the qasida form to write about love, longing, and reflection, which has made English literature, English poetry more stronger and better. So, Persian storytelling method also has influenced by the English storytelling method, influenced by Persian storytelling method. Reading works in English like Samuel Taylor, the name of the work, it was the Kabla Han, can transport readers to dreamlike works where the reality and imagination meet. More complex metaphor and symbolism. So we can see some influence of the Persian literature in the work of the English literature in the form of metaphors and symbolism. The use of more complex metaphors and symbolism in Persian literature has an impact on English writers such as Yeat and William Blake, giving spiritual and philosophical themes more depth. So, in conclusion, we can say the complex relationship between Persian and English literature shows how powerful culture exchange can be over time. From the mysterious aspect of Persian Sufism to the epic greatness of Persian heroes and the use of Persian poetry forms to literary journey goes beyond the space and time. The fact that Persian literary elements have had more used in English literature for a long time shows that literature has no border. So we can see we cannot give a border to the literature. It can fly everywhere, anywhere, anytime. It talks about how ideas change over time, how shared human experience lasts forever, and how literature can bring people together. This exchange of culture is more than just a footnote in history. It's a vibrant example of how art is always changing and inspiring writers and readers alike. As we celebrate this rich exchange between Persia and England or Western countries, let us also embrace the deep truth of all kinds of literature, how the power to bring people together. Show us similar we are, and inspire us to keep adding to our literary heritage. So one more again, I'm so happy to join this symposium and to share my experience on the topic impact of the Persian literature to the English literature. And I feel I appreciate your effort and time, and wish the good luck to the work of symposium. Thank you for your attention, and if you have any question. Thank you so much. Thank you so much. I am so happy. I'm so glad to nice to meet you. Nice to meet you. Really, I want to say that this is very interesting article. This was very interesting article about this Persian literature influence of English literature. I think many of people don't know that. Many of people don't know that. Your information was very, very strange. Your information was very, very strange. You, I think, you see Persian literature influence in English literature, and you read it. This is very interesting for us, and I think for many people. Thanks.
I am so good at. That's very was very good. What do we can say about the influence of Persian literature in English literature about other countries, in other countries, or in England, or for example in Canada, America? Which one we can say we can see influence of Persian literature there? You know, Can be. Yes. Can I continue? Yes. I have read one article about this was the Tajik researcher I read. So you know, Jalaluddin Rumi's sixes of Masnavi, it had how to say, hundreds years ago, the Jalaluddin Rumi wrote a story about someone who let me talk about just short story. Can I? Yes, of course. Yeah. This story is about one rich man, the ruler, give a lot of money or the money to his son, and son spent all the money without careless, and after time and time he changed it into poor because he spent all the money of his father, heritage of his father, and according to the heritage of his father, the son have to go to Egypt and to find his treasure. You know, treasure is a boiling or hazina. Yes. Yeah, to find the treasure from Egypt, and he tried to find the treasure from Egypt and go somewhere, and he left all his money, and one police officer, let's to say police officer, took him to the prison because he was strange, and because the ruler of the Egypt ordered that we have to it should not be anyone at night in the street, but the son of the father was at night in the street asking money for others, the strangers, to give, because he left all the money and he was so poor. And police officer asked, why you are here? The son said that according to my father's heritage, the saying, I have to come to the Egypt and search for the treasure, the khazina. And the police officer laughed and laughed that this was the unreal thing, because I have seen this dream also. According to my dream, I have to go to the Persian country, and it was in my room, the bedroom. This example is given in the alchemistry of the work of Paulo Coelho in the alchemistry. The same, someone who lives in the Santiago, who lives in the Andalusia, and saw a dream. In his dream, he have to go to the Egypt near the pyramids and try to find the treasure, khazina. And there some praetors come to the boy and takes all his money. And why you are here if you are from Andalusia? He said that according to my dream, I have to come to find the treasure from the Egypt near the pyramids. And suddenly the strange man laughed, and you are wrong.
And according to my dream, I had also this kind of dream. I have to go to the Andalusia, and near the church I have to search some treasure. It is the unreal thing, he said. And he realized that the treasure was the place when he dreamed in the Andalusia. So we can also see the alchemist. It is the literature which is appeared in the 20th century. But Jalaluddin Rumi's work was the 100 years ago. We can also see the influence of the Jalaluddin Rumi's work to the work of the how to say, Brazilians or Colombians people's work. Thank you so much. Thank you so much. That's very, very great information or knowledge. Very important knowledge for us, and I think also for everybody. Thank you so much for your attention in our symposium. And we wait, inshallah, in other works, we will be together. Thank you so much. Thank you to Salam to Uzbekistan. You can say something in your own language, then we can close this session. Agarda men o'zbek tilida aytadigan bo'lsam, demak, Hadi Özbek dilinde buyurasınız, bir selam yollayasınız, biz barnameyi öcür bağlayaq. Barcha o'sha simpozium ishtirokchilariga va shu tashkilotchilarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Va o'sha endi ma'ruzani ingliz tilida qildim. Menimcha o'sha ma'ruza to'g'risida to'xtalishim shart emas. O'ylaymanki, shu fors tili va turk tillarini o'rganish, turk tili ham endi bizning shu bobo tilimiz turk tili. Bu tilda Alisher Navoiy, Boburlar, Timur asarlari o'sha turk tilida yozilgan. Bu tilni o'rganish biz uchun, biz avlodlar uchun buyuk bir katta mas'uliyat bag'ishlaydi. O'zim millatim tojik bo'lganligi uchun tojik tiliga ham qiziqaman. O'sha tojik tili kelib chiqishi va ularning qo'shni qarindosh tillar bilan o'zaro munosabati, ularning qanday ta'siri yoki bir-biriga o'tgan o'sha adabiy janrlar va boshqalarga juda qiziqaman. Shuning uchun shu mavzuda o'z ishimni olib borgandim. Demak, barcha o'sha endi hozir kimdir qanday sabablar bilan qatnasha olmayotgan bo'lishi mumkin. Barchalariga omad tilayman. Boshqa simpoziumlarda ham faol bo'lishga chaqirib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buhara'ya, Semerkand'a, bütün Özbekistan'a da selam yolluyoruz. برای عزیزان محترم ما به پایان جلسه رسیدیم که از ازبکستان دکتر تنگری ولیشیر آزاموویچ درباره تاثیرگذاری ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی سخنرانی فرمودند. سخنرانی خیلی جالب و خوبی بود. Değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler, bu oturumun da sonuna geldik. Tacikistanlı hocalarımız, kıymetli arkadaşlarımız maalesef teknik sorunlar nedeniyle katılamadılar. Ama Özbekistan'dan Tengriye Velişir Azamoviç hocamız Farsçanın İngiliz edebiyatı üzerine etkisi başlıklı sunumuyla bizlerle oldu. Çok da faydalı, önemli bilgiler içeren bir sunum, yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Genellikle hakim kültür olarak İngilizcenin diğer dil ve kültürleri etkilediği söylenir, bilinir. Ama burada tersi yönde bir alt kültür, üst kültür etkileşimi bağlamında belki değerlendirilebilecek Farsçanın İngilizce üzerine etkisini konu alan bir sunum. Tam metni yayınlanınca inşallah merakla bekliyoruz ve tam metin kitabından bunu okuyacağız. Daha çok istifade edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Velişer Tengriyev hocam. Özbekistan'a, Buhara'ya, Semerkand'a selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Programımızı burada, bu oturumu sonuçlandırıyoruz.